Che succede? Ma? Yes. Well done, Watson. Mi sono cagato. Holmes, you're playing bowls? Indoors? Not just any old bowls, Watson. Lawn bowling. Seriously? With your injury? No. Mrs. Ma Hudson's pazzo. going to murder you. Well, that's it for now. Time to go. Would you care to join me? You're incorrigible. And where are we going, Holmes? I'm participating in the final stage of the annual tournament held by the London Archaeological Institute's Bowling Club. It's an official invitation. I'll just need to dress suitably and then we can leave. Posso vestirmi? Drag Sherlock. Ma non ci posso credere, posso scegliermi l'abito. Ma? Guardate quanto sono bello. Ah no, che a posto. Raga, questo è il mio Sherlock Holmes. Fantastico. E si va al club delle bocce. Ah, lui è il mio rivale, Arthur l'invincibile. E non ho paura di nessuno. Non ho paura di nessuno. Ah, Mr. Holmes. Are you ready to begin the final game? Conferisco di arrivare persone delle bocce il più vicino possibile a quella bianca. Inizia la partita. Raga, io in animazione di tornei di bocce ne ho fatti a bizzeffe. Mi ha battuto? Ma mi ha battuto di nuovo. Game, Mr. Holmes. Arthur vince sempre, vabbè. The award ceremony for the first 3 places will be tomorrow morning. I hope to see you both then. Unfortunately, I'll be unable to attend tomorrow. Duty calls. But at least you know the club now. Let's go home. No, raga, ho perso. Puoi provare a battermi l'anno prossimo, pezzo di merda, schifoso di merda, ridicolo. Io al contrario tuo, caro Arthur, sconfiggo i criminali, ok? Io sono un investigatore, tu non sei nessuno. Tu che hai da fare? Durante il giorno ti metti lì con le tue bocce, li tiri, giochi. Io sono un detective, hai capito? Non te lo dimenticare mai, perché un giorno appena morirai, qualcuno, chissà chi, potrebbe indagare sul tuo omicidio. Io. E di questo me ne ricorderò. Watson? Andiamo a casa, per favore. Oh, Daddy. Lei è bambola comunque. Hello, Mr. Holmes. Lei è molto bambola. Your costume. Oh, don't you like it? Oh, I do. Caitlin, come on. Show some respect for your father. Rispetto a tuo padre. Caitlin. Attenzione. Vediamo la bambolina. È bambola, eh? Questi occhietti azzurri, bocca bella carnosa. Non sai che sei molto bambolina. Vediamo qua che c'ha la collanina. Se mi dici che lei è astrale, io immagino che non sia una semplice collanina, caro Benzema. Tu mi aiuti inconsapevolmente. Che cosa abbiamo qui? No, basta. Pegno d'amore. Fa visita a un prigioniero. Nessun anello, è nubile.
Che sono? Tentato suicidio o incidente? Io qui vedo una cosa che mi fa pensare al tentato suicidio. Alice è la nuova vicina di Sherlock Holmes. Bambola! È giovane e bella e sembra che vada d'accordo con i bambini, ma non è ancora sposata. Sai, cara Alice, io mi diletto nel giocare a bocce. Sono anche un grande giocatore, però lei non parli con il signor Arthur. Uno stupido che dice di me cose insensate e non vere. Non ho mai perso una partita. Dico, essendo che sono amante delle bocce, potrei tranquillamente valutare anche le sue. Reminds me, would you allow Caitlin to visit me so that she can practice playing the piano? It's very kind of you, but I decided that Caitlin should stop playing the piano. Oh, Father, why did you say that? Caitlin, we are neighbours. We'll meet again. Until then, I shall leave you with this book. Thank you, Miss Alice. Watson, vado alla cerimonia, torno dopo. Stai attenta alla bambina. The statue did it. It killed Zacharias. In che Calm senso? yourself now, Sir Charles. You've had a shock. Let the police senso, do ora? their duty. What can a mere inspector like you do about it? You don't know anything. A mere inspector? Phew. And now here comes Mr. Holmes. Lestrade, are you here to receive a prize as well? Very amusing, Holmes. You can go home. È la scena The di un ceremony's been crimine, eh? cancelled. We've got a murder scene here. Really? And to think I only came here for my prize. I know, Holmes. I saw your name on the list of finalists. So go away. You're not going to congratulate me? What? Do you really think I'm that naive? You turning up out of the blue and then bam, a murder? There's No, a ma non ho surprise. fatto niente You're io. making a spectacle of yourself, Lestrade. Allora, se è Let's just morto pretend that I'm a Arthur, simple consultant, allora va bene. a humble assistant. Oh, all right then. No. Club member, Mr. Zacharias Greystoke, was killed at around 4 in the morning. There. Oh. Now, don't mess around. I promise that I won't, Inspector. Le prometto che non lo farò, ispettore. Caso di omicidio. What do you make of the facts? It's quite clear. The murderer intended to steal the Mayan calendar. He was caught by Zacharias Greystoke. Zacharias He then took up the first Greystoke. weapon that came to hand, the statue's spear, and killed Greystoke. Then he fled, just as Sir Charles was coming out of the club. Unfortunately, we've been unable to find any trail beyond the club's wall. It's as if the murderer vanished into thin air. Oh, take a look for yourself. Quindi l'assassino è svanito nel nulla, ma potrebbe anche essere lì. Tracce. Traces of metal on Tracce stone. di metallo sulla pietra. Urca. This spear came from the statue on the pedestal. Ma cos'è questo? Money was left inside the I wall. soldi sono ancora nel portafoglio, quindi non è interessato ai soldi. Qua ci sono dei fogli Zacharias' folder with some con documents. alcuni documenti. These drawings represent the Simboli Mayan Maya. symbols. Dry leaves. They make a noise. Zacharias probably walked across them. Quello che organizza i tornei qua. Sir Charles, are you able to tell me in detail what happened? Ah, No, Mr. anch'io Holmes. pensavo che era una stronzata ora. Well, to prepare for the awards ceremony, I decided to spend the night here at the club. I was sitting alone at my desk when I suddenly heard a loud, metallic sound and a terrible shout. I hurried outside and I found the body of Zacharias. And I swear it, I saw the statue of Tekun Uman running away. La statua che scappava. Intanto cerchiamo di fare un profilo di questa persona qua. Cos'è questo? Chiede prezzo di scarsa qualità. Ah, pure un... Al mercatino mi compare se li prende queste cose. Cos'è questa cosa qui? Distintivo ex militare. Ok. Anello sposato. Quindi è sposato. Questo cos'è? Simbolo politico. Attivo in politica a decorazione. Io penso che sia attivo in politica. Va bene. Ha visto la statua correre in che You saw the senso? statue running? It was dark, but yes, I'm sure of it. It was running, and it was making the most horrible metal sound as it did so. And can't you see, the pedestal is now empty. Conosceva la Do you know vittima? the victim? Yes, of course.
It was Zacharias Greystoke. He is... was a club member and an excellent bowler. But why was he here so early in the morning? Oh, I don't know. Come non lo so. Sir Charles, where did the Mayan calendar come from? It was donated anonymously. We received it shortly before the tournament, with a letter asking that it be awarded to the winner. Ah, Is the calendar valuable? Not really. It has historical value, of course. To be truthful with you, Mr. Holmes. non è it molto isn't worth very prezioso. much. May I go in the clubhouse? It's members only. I cannot authorize anyone unless that person has a written warrant from the police. Ho capito, va bene. Can I help you, Mr. Holmes? Mi serve un mandato, signor Did you search Coso. the clubhouse? What for? The murder took place outside. You're still here? Non capisce niente. The statue of Takumi Ma. Traces of metal on stone. The iron mounting rod is broken. The surface is damaged. It looks like the statue broke away from its pedestal. Si è staccato dal piedistallo. And what about the statue? E la statua? No idea yet. I imagine a thief must have taken it somehow. Right, so they were thieves, and they were very well equipped. Yes, must have been. Then there's also Sir Charles's version, but Please, go on. he said this morning that he was alone at his desk when he heard a shout. He went outside and saw Greystoke lying on the ground and, believe it or not, he said that there was no one else on the green that night but the statue itself running away. You mean that the statue might have killed the victim? C'è la statua, raga, ma di che stiamo Absurd, more parlando? like. Besides, it was dark and foggy. So, somewhat like your version then. Scratches on the Chiaffi stone. sulla pietra. Quindi è andato da questa parte. Attenzione. A broken branch. Somebody jumped into the tree and then over the wall. Oltre il muro. Ah, ok. Tissot watch, Swiss, 1855. This watch is valuable and old. It's been through a great deal. All valuables were left on the victim. The strike was powerful when aimed. No, ho capito, ho capito, ho capito. Zacarias calpesta le foglie. La statua scaglia la lancia. Zacarias scrolla dopo l'attacco. Ignorare Signor Charles esce dal club e vede che la statua salta giù e scappa via. Guardiamola così. Olè! E lo vede andare via. Dice, ma che cazzo sta succedendo? It looks as if Zacharias was killed the moment he approached the calendar, and killed by the spear from Takunuman's statue that jumped from its stand and escaped over the wall. Esatto. Parliamo prima con lui. Well, Holmes, your conclusions as my consultant? My conclusions are approximate to Sir Charles's testimony. Oh dear, you think the statue did it? Everything points to the fact that the spear was thrown from the pedestal, and Mr. Greystoke appeared not to notice the killer. Indeed. The journalists will be ecstatic about your version. I would like to examine the victim and take a look at his belongings. Oh, you've amused me at least, Mr. Holmes. Very well. I'll grant you authorization for the examination at Scotland Yard, but nothing more. He has the victim's body in the autopsy room. I'm always ready to help you. Ok, quindi Mr. Holmes? devo andare. I simboli Maya. Olè. Brutta storia. It was a powerful throw. The spear pierced right through the body.
The coroner mentions in his report some specific cardiac and digestive system damage. Minchia. Traces of alcohol were found in his stomach. Apparently Zacharias had been drinking before his death. Red eye. Looks like a serious infection. Ooh. This is where the spear entered the body. The murderer aimed for the heart. The weapon must have been thrown by a strong and skilled person. The scars are wrong. The Mayan calendar. Ah, okay. Here's a chance to have a closer look. Interesting. What are the symbols here? I'll need to redraw them. Perfetto, I could questo mi use this mancava. dictionary to translate the calendar's glyphs. Ragazzi, devo tradurre. They are the symbols that were drawn on the Mayan calendar. The papers from Zacharias' folder. They can help us to translate the Mayan message. Allora. Debole appare chi disturba il sacro tempio, trova la morte I don't think so. no, I should pay more attention to details. maledetto essere. Chi disturba il sacro tempio, riconoscere risorta la statua, solo l'eletto, solo il discendente dell'eletto. No, I don't think so. è tosta, sì. Cursed will be Sì. anyone who disturbs the sacred temple. They will meet their death by the risen statue. Only the chosen will have mercy. Lo It's sapevo not only a io. calendar, it's a curse. Zacharias Greystoke, a member of the club, was killed as the curse decreed. It's possible that the link between Zacharias and the curse is at the archaeological club. I'll need a search warrant. Aren't you supposed to No, be ora come investigating those Google? cases of yours instead of bothering me? Good day to you too, Inspector. I have a small favor to ask of you, a search warrant to investigate the murder at the club. No, no, and no. No, no, e poi no, ma io ti ammazzo. Ma io ti ammazzo. Mancanza di sonno. Boss sotto gli occhi, ok. Ma che è? Sangue e vino? Cioè, mio compare col vino ci macina, secondo me. Postumi della Sfornia. As I'm without the warrant, I should find something else to do. By the way, do you know if Sir Robin is currently in town? I have no idea. And why on earth should you even think that I might know that? Well, I believe I may have solved a case about, let's say, a salacious inspector. No, it's not what you think. Nothing dishonorable happened. Go on then. Take your warrant. Eh sì, amico So, you mio. refuse to give you the search warrant? Oh no, I've got it. I won't need you for a while now, Watson. I'll see you later. I'm curious to know how you obtained this warrant. Lascia perdere. Segreti del mestiere si chiamano questi qua. Sir Charles, I have a search warrant. I would like to take a look inside the clubhouse. I see. Here's the key, but I do protest. Non mi interessa che non sia d'accordo. Abbiamo la chiave? Sì. Mettiamo in prima persona perché qui voglio vedere tutto. Allora. Credo signor Charles, le comunichiamo che abbiamo depositato una quota sul suo conto del club. Tuttavia il periodo di pagamento è ridotto di un mese e la somma del credito ammonta a $1.000, penso. 1.000 sterline. Contando le precedenti somme dovute. Se desidera di vedere il suo conto, la preghiamo di contattare direttamente il direttore della banca, signor Black. Vabbè. Contabile presso Lloyds Bank, ha fatto carriera.
Gioiellieri Nessenson, signor Charles Ellingham, le compagnie di aver ricevuto l'oggetto dell'inviato sia 358 grammi di oro, massiccio appartenente alla d'oro guatemalteca. Accettiamo di acquistare l'oggetto. Il denaro vi sarà chiesto entro 48 ore dalla selezione di questa sebbene questa transazione sia completamente legale. Le assicuriamo che sarà confidenziale. Non ci posso credere, si è venduto l'oro della statua, probabilmente. The 50th birthday of Lord Stevenson. Charles Yellingham has a large family. Ellingham, come ho detto davanti a tutti, non puoi cedere quel calendario, lo voglio analizzare. Andiamo a parlarne prima della cerimonia di connessione. Già avvisato, l'altro riguarda questo. Zachary, A message to Sir Charles from Zacharias Greystow. Signor Oliver, direttore di Royal Party, si vuole organizzare la cerimonia di della vostra prossima di bocce. Questo è il preventivo della serata. 20 case di champagne, chiamare 40 persone, prodotto al ristorante, compreso musicale, locale. Il detenimento e 30 composizioni coreali per decorare i lettere di oggi. Bisogna essere sotto una regola di concedere un impegno di grazia per organizzare il pagamento, come molti generosamente avrebbero messo nella precedente occasione. Ringraziamenti. Non era messo male con i soldi questo qua. Signor Celestine da Brittany Lovelace. La contabile signor risulta che lei sia di nuovo esitato per la quarta volta. Nel pagamento del credito che non si è istituto. Ho invitato i pagamenti comporta una validità sterline dei scellini. Dovrei non fatto di confiscare il pagamento del credito da parte della connessione del suo club. Si sarà venduto in un atto privato, che verrà ricavato dal capo al suo credito. Messo male. It appears that the club is unable to pay its debts to the bank. Cos'è? It appears that it's a part of a gold statue from Guatemala. Solid gold. It's worth a fortune. Tutto ci sta facendo pensare che potrebbe essere stato il signor Charles a ucciderlo per vendere i pezzi della sua collezione, visto che stava passando un periodo un po' di merda. Questo attualmente è quello che potremmo pensare. Zacharias Greystow. Guatemala, 1881. I don't think this is a bowls tournament. I wonder who this man is. It's Sir Charles Yellingham, the director of the... The photograph appears to have been faked or damaged. I'll take it. Attenzione. Lui, visto che non poteva pagare tutto quello che doveva pagare e si trovava sotto, aveva in comune con Zachary una statua d'oro. Voleva ucciderlo. Essendo che Zachary credeva a questa cosa qua, l'ha fatto venire. Secondo la maledizione, la statua l'ha ucciso. In realtà era il signor Coso. Analizziamo la fotografia. It appears that part has been painted over. I need to find out what's underneath. Solvente. I need a pipette. Pipetta. No, ho pulito tutto, ho pulito. Aha. There's another person in the photograph. Chi è questo qui? Is there anything I can do to help? Look here. There's a person with a swollen eye who was concealed within this photograph. A dispute of some kind, you think, Watson? Possibly. But it appears to me a characteristic symptom of a rare tropical disease that is found in South and Central America. South America! Brilliant, Watson! Happy to help. Is it deadly? Well, there is a chance he survived. I shall ask Sir Charles, but who knows what he'll say. I have an idea. There is only one hospital for such illness. The Hospital for Tropical Diseases. I have friends who work there. Oh, yes? Well, the chances are slim, but I'll pay them a visit. If he's in London, they would have seen him. I found this photograph on your wall. You're in it, but do you know who these men are? Particularly the gentleman with the swollen eye. Oh, him. That's poor Mr. Orbiet. He died from fever during an expedition to Guatemala 14 years ago. We were searching a Mayan Quiche temple, but everything went wrong. We were unable to enter the temple and the expedition ended in disaster. I'm here, and here is Zacharias, and there is Bernard Marley, another member. He's over there, near the pedestal. By the way, Bene. he's the fellow who built that terrible statue. He created it, must have been 10 years ago. Infatti.
È al corrente della maledizione, avevo l'opportunità perfetta. Signor Charles, segnato dell'essenza di una maledizione, l'opportunità non lo rende un assassino. No, lui la conosceva la maledizione. La dichiarazione è falsa. Mamma mia. Signor Charles è colpevole. Direttamente, già subito. Però ragazzi, che noi ci siamo arrivati così in fretta non mi convince. È impossibile, manca ancora tanta roba qui. Attualmente il signor Charles potrebbe essere il colpevole, ma non è detto. Poor Sir Charles. A crime at his Magari c'è club. qualcosa che ci Mr. distrugge Bernard, My l'ipotesi. name is Sherlock Holmes. I have to ask you about an expedition to Guatemala. Shh, not here. It's too dangerous. I'll give you my card. Visit me there where we can talk. Ole, buongiorno. Mamma mia, ma che è? Signor Coso? Hello there, my man. Is your boss in? Ah, he's in his office. It's the door near the female statue in the corner of the workshop. Ok. Fresh scratches. There were 2 large boxes. Due grandi scatole che potrebbero essere quelle di Zachary. Non mi convince questa Something roba. large and heavy was cracked here. Bernard Marley? Mr. Holmes, you must forgive my escape at the club. It wasn't a safe place to talk. And it's safer here. Yes, better here. Not my office. I have secured my foundry, you know. Ah, reassuring. Che poi fermiamoci un attimo, ora. Vero, potrebbe essere il signor Charles. Però di lui, voglio dire, di Marley, non sappiamo niente. E lui è uno che sa di quella maledizione, perché è andato in Sud America con loro. Quindi potrebbe essere anche lui il colpevole. E di questo il gioco attualmente non me ne sta facendo parlare. Voleva farmi arrivare ad una soluzione troppo più spicciola, quando in realtà abbiamo anche da considerare che potrebbe anche essere lui il colpevole. Allora, colletto sporco, trasandato. Ok. Amuleti protettivi. Ti appoggia spesso sui gomiti. Ok. Mani unte, odore di olio. Ok. Necessari per un lavoro accurato. Lavoro complesso, forse. Ok. Did you know Zacharias Greystoke, the victim? Yes, he was a brave friend. Such good karma until yesterday. Do you recognize the unwell man in this photograph? By Jove, albeit. Yes, that's him. The poor fellow met his end in Guatemala. He was struck down by a terrible disease. You were friends? Not really, but he was an active member and a courageous man. Too courageous. You can't fight against the Quiche gods. And what of the expedition? You were seeking a Mayan temple? Yes, the temple of Tekun Uman. Another one of Charles's stupid ideas. We found it, but there was some kind of strange force that prevented us from entering. An evil aura. It was Tekun Uman's emanation. We could all feel it.
Albiet's disease worsened suddenly, there was nothing we could do. And now, with Zacharias' death, the curse has reawakened. After 14 years. Prophecies are timeless. Even in the beyond, there is no escape. Allora, comunque una cosa. Ho notato che l'occhio gonfio ce l'aveva anche Zaccaria. Potrebbe anche essere lui comunque malato da quell'infezione. Did Zacharias believe in the prophecy? It was not a matter of belief, don't you understand? Zacharias was convinced that he could stop the curse by studying the calendar. What insanity! He said the immersiva. He wanted us to visit the club and to try to convince Charles to remove the calendar from the award ceremony. But you didn't go. I knew Charles would refuse. Anyway, studying the calendar wouldn't help. Tekun Uman is far too powerful. Your relationship with Charles Yellingham is... Not friendly. Well, it is reciprocal. You know, most of his expeditions are failures because he is too focused on his hypothetical career to be in politics. He has political ambition. Well, that would be an understatement. He has ambitions for the House of Lords, and the club is his means of achieving this. It's also the reason for his disastrous management. But he still succeeds in finding money. I wonder how. What's your opinion on Tekun Uman's statue having disappeared? I don't know, but I have nothing to do with it. Nothing. No, ho sbagliato. I have to leave you now. I've got paperwork to do. And we've spoken too much. He could hear us. Tekun Uman. Well, goodbye then. Apparently, Marley has built multiple statues of Tekun Uman. Sì, è ossessionato da quelle statue. Però mi sembra un pochettino più buono rispetto a Charles, che di questo secondo me non crede a nulla, di tutte le maledizioni, profezie e cose del genere. Secondo me.